Okay. So jom cikgu bawa you to all tour. For those yang tak. Okay, Huzaifah. Huzaifah dengar cikgu tak? Dengar, madam. Okay. Ni Mamal apa ni Huzaifah? Ni Mamal Galeri Bayo. Pandai Abang Zaifah. Nanti belanja aiskrim cikgu. Ui, banyak hutang cikgu kamu ni. Nak belanja aiskrim ni. You nampak ini adalah Makmal Galeri Bayo. Okay. So you all boleh dapat the idea lah Let's say kalau berapa orang je boleh occupy at one time. Okay. So that's why teacher harap this coming 2 weeks Burhan pun nampak kan? Okay, dalam masa 2 minggu ini kita akan enjoy our online class because after this kita tak tahu lagi Okay, jom cikgu bawa kamu kat luar. Sajalah ini santai-santai Okay. So ini view apa ni? Laura? Laura, ni view apa ni? Laura dah tu? Laura dah masuk dah? Dah, madam. Okay, so cuba cerita sikit. Ni apa yang kamu nampak? Nampak jelas tak gambar cikgu? Nampak? Okay, sini ni apa Laura? Apa orang panggil tu Lupa dah. Ayo. Dah lupa dah. Okay, ini adalah ini okay for for the newcomers Right, okay. Izzy, Nazif, siapa? Nazif bukan, Nazif sini juga kan? Tengok paling tinggi atas tu itu adalah Makmal Fizik. Makmal Kayangan Okay, kalau you all nanti ada kelas kat fizik kat atas tu Makmal Fizik. Okay. And then the third floor is Makmal Biology. Kalau you nampak label hijau tu. Nampak kan? Okay. And then second floor Makmal Kimia and bawah ialah Makmal Kimia juga. Okay. And then this is Gallery Biology. Itu ialah galeri Galeri Fizik. Okay. And kat ujung sana tu kamu akan nampak Dewan Kuliah. Okay. And kat sini ni apa ni? Siapa lagi sini kamu? Farina kan? Yang sana tu Farina apa? Kita jalan-jalan sekejap. Sajalah pagi-pagi ni cari mood kamu. So are you okay everyone? Okay. Everyone are you okay? Okay tak ni? Dah minum? Ni Cik Osman. Okay. Kenalkan ini Cik Osman. Ini kita punya ketua staf makmal kita Sajalah okay. Saja bagi pelajar tu. Okay, itu adalah bilik tutorial. Okay, your tutorial kami. Okay, so just you okay, sana ialah another tutorial building. Ya, nampak tak? Nampak. Ada apa-apa ni? Zaifah cakap apa ke? Indu? Indu ke tak Indu? Boleh lah. Boleh lah. Loma hai suara tu boleh lah okay. Alright, so I'm hoping another 2 weeks you are going to join teacher and all your friends so this is our college. Right, sebelum ni teacher tak tunjuk pun the real. Sebab sebelum ni tak sempat Okay, so hari ni macam santai-santai sikit before we proceed to our new topics. Okay, so teacher would like you to have the view pagi-pagi ni bagi kamu. Burhan, okay Burhan Burhan? Abang Burhan? Burhan, are you there? Hello Burhan? Tak jawab pun Burhan, tadi ada. Kat ujung sana tu apa Zaifah? Ujung sana tu. Cafe. Cafe D situlah nanti tempat kamu lepak sambil-sambil tunggu your next your next class, okay? Your next tutorial, your next amali. So ini this is where you all akan okay, or your labs, okay? And then kamu biasa ke lepak. So cafe D tu akan penuh lah. Alright, so that's all. Ada apa-apa nak tanya Elsa? Kaisah? Tak ada, madam. Tak ada, okay. Rasa-rasa best tak? Nak balik tak? Nak balik tak? Tengok keadaan.
Tengok keadaan mungkin Tengok best. keadaan. Tengok keadaan lagi. Okay, so cikgu harap you all just enjoy your life as a student, because your senior, kalau you tengok your senior ada sebut mention apa tu, they really miss the moment where together with the friends, kan Zaifah kan? Okay, sebab apa tu, kamu tak boleh patah balik memori kena cipta. Okay, so just apa tu, take a positive vibe. Okay, datang KMNS. Okay, you create apa ni, a very good memory. Okay, and then you keep it. Okay, thank you for apa ni, trying your best to apa tu. Jom lah cikgu jalan lagi. Jom nak jalan lagi, kita ambil sikit. Hari ni cikgu memang tak ada, hari ni actually more to lebih kurang 20 minutes teacher sebenarnya nak lebih buat housekeeping about your task, okay. And then after that I will start with chapter 7 mutation, okay, in order for you to have a briefing, because I believe that Madam Azrina has already given you the input about the point. Am I right, class? Jom kita masuk satu ini ialah makmal chemistry. Cantik Okay, nanti boleh datang. Nak datang tak ni? Siapa Nak sikit. lagi? Okay, so you all just tengok kat sini. Okay, cool je kita punya. So nanti bila you order, so everything will be so busy. Itu kita punya cafe lah, tempat you lepak Okay, ini ada tak? Oh, tak ada. Apa ni? Apa yang sedang buat? Mama tu sedang buat ni, Zaifah. Sedang buat apa tu, cleaning. Okay, to get ready to apa, to start. Okay lah. So itu padang kamu, Astaka. Okay, Astaka padang kamu. Just hari ni, tak tahu saja macam nak bawa kamu tour our college, so that you all akan dapat rasa feel. Okay, the moment. Okay, alright. Sambil-sambil tu. Okay, so before we can go proceed with our new topics, chapter 7. So basically before you balik KMNS, okay, hoping you all kita dah boleh settle chapter 7 Okay, chapter 7 mutation. Okay, and after that you all cuti, rehatkan minda, relax. Sambil-sambil tu satu hari, satu helai baju masuk beg Elsa nak tinggal Penang kan ni kan, jauh macam Elsa tu nak balik tu. Yalah, dia akan ambil masa. Okay, kalau macam Izzy orang Seremban, apa tu? Kak, ni our staff. Okay. Itulah, dah apa? Kan work from home. Itu akan kerja work from home jugalah. Oh ya ke? Oh yalah. Dah okey dah lah. Alhamdulillah, syukurlah Kak. Yalah. Alhamdulillah dah sihat dah. Syukur. Taklah, dah kuat tu. Kira COVID dah kuat, dah masuk COVID dah kira okey tu. Okey Kak tu ada kucing. Okay, so how many percent? Tadi cikgu dah suruh kamu drop dalam apa ni? Our meeting chat, how many percent? Okay, so far ada masalah tak about your task? Okay, about your task, ada good news Hi, morning. Morning. About your task, okay. Kalau let's say kamu cuba juga poster tu, tak dapat juga nak buat apa? Poster tu kan kira buat A3 kan. Let's say kalau you try cuba-cuba masukkan juga tak dapat nak adjust, then you all try tunjuk kat cikgu. Kalau cikgu rasa okay, then you all boleh saat nanti you all boleh submit lah. Okay, so far poster ada issue tak? Kelas? Tak ada. Okay, tu tengok. Tu kita punya padang. Nampak padang kita? Oh. Yang ujung sana tu, itulah asrama kamu. Tu asrama kamu. Tu Astaka. Tu tempat tinggal. Siapa duduk C hari tu? Kakak, siapa duduk C? Saya.
Nah tu nampak tak tu yang atas bukit tu? Si mana itu? Saya tu siapa anak dia? Sebut. Alia. Alia si mana? C2. C2. Okey. So atas tu lah Alia mesti kurus hari-hari. Hari-hari cikgu kan. Cikgu this week pun penat sebab baru first kerja, selalu duduk rumah, after online boleh rehat kan. So now kena bergerak. Minggu pertama ni cikgu macam macam yalah nanti kamu pun akan sama tapi kamu muda lagi lah, cikgu dah tua kan. So bila dah tua ni tenaga dia macam cepat drain. Okay, so tapi hari ni dah Friday ni dah macam better lah. Okay, Isnin, Selasa, Rabu itu boleh tahan juga kan sebab dah lama tak bergerak kan, duduk je. So hari ni sebab tu cikgu rasa macam nak bawa kamu melihat senario college kita lah. Okay, so what do you think? Boleh bagi boleh bagi respon siapa jap cikgu selalu confuse kamu dengan H24 ni, H2P4. Madam, nak tanya. Ya. Nanti kan ada rombakan blog. So bila dia nak bagi tahu? Rombakan blog? Oh, yang itu. Yang ni siapa anak dia ni? Nisa. Karen Nisa. Nisa, okey. Yang tu Nisa. Okey, Nisa sebelum ni kalau pendaftaran dapat mana? Dapat A4. B4. B4. B4 tu sekali kan duduk dengan Zaifah pula kan? A4 ke C4? Kita dengar. A. A4. Okey lah, dekat lah. So sekarang ni dah berubah ke? Belum. Dia kata nak bagi tahu minggu ni tapi tak bagi tahu lagi. Okey. Itulah cikgu harap kan cikgu cakap dengan kamu sekarang ini dalam proses pihak pengurusan dalam proses a lot of things, okay? To be frankly to you kelas it's not that easy to arrange all the SOP. Okay, so insya-Allah doakan yang terbaik so that everything will be organized the best lah sebelum you all balik. Okay, so untuk itu cikgu untuk yang kelas, untuk yang about your penempatan asrama tu, teacher tak berani nak cakap lagi Nisa so you just wait lah. Kita doakan yang terbaik lah. Okay? So sana tu selalu kalau kamu berhimpun kat sini lah. Kat sini you all punya perhimpunan. Okay, so sambil-sambil sebelum cikgu sampai ke Makmal, okay. So how is your task force? Tadi cikgu tengok daripada meeting chat. Okay, daripada meeting chat. Oh, tak ada. Okay. C1, Kaisar C1. Oh, siapa saya? Sophie kenapa? Sophie Elsa? Okay, you just communicate kalau nak cakap, turn on your mic pun okay. Ataupun you nak drop in the meeting chat pun okay. Alhamdulillah. Okay, easy? Okay? So, kalau tak ada apa-apa, then we shall start our class. Okay, proceed to discuss the new topic, which is chapter 7, mutation. Okay, kelas Okay, so just nak kamu dapat the whole the whole the whole idea lah. Okay, inilah you all punya college nanti. Right? So slowly cikgu bagi kamu hari tu tunjuk dulu lah McDonald kan. Hari ni cikgu tunjuk the real place we're going to. Okay, so kita dah masuk balik Makmal.
Tengok. Sorry, Madam Fairuz is there. Okay, so this is how we, the lecturer, we have to find our own place in order to conduct the class. Ponek Cikgu Huzaifah. Okay, sir. Alright, class. Wait Okay, wait. So ada, sorry lah kalau ada sikit-sikit suara belakang So, cikgu tukar kamera sekejap ya. Sekejap. Okay, so while waiting for teacher to setting my camera, back to our camera setting, you all keep on write down, okay, in the meeting chat about the about your assignment. Okay, Miza Miza rindu Okay, wah lama tak tengok Mak Mal. Ya Huzaifah. Kau saja je Huzaifah kan? Kaisan 68, Steven 70, Aida 80, Elsa 80, okay, Alia 80, Zaifah 80. Okay, so keep on drop your respon ni kelas Cikgu tak nampak lagi. Dano, Chang Chaili. Who else? Come on please drop your percentage so that nanti teacher boleh alert, okay, with your performance. Haikal, Burhan, Nabila, okay, Hidayah, Farina, Faiz, okay, Pang, how are you Pang? Sonyap Pang? Hello Pang? Yes, madam. Okay. Orang Gemencih. Okay, Awais 80%. Yes, Awais. Awais okay. Awais 60, cikgu nampak macam 80. Awais okay Alhamdulillah okay. Alhamdulillah. 50, okay. So you still have time class for your task 1, task 2, task 3. For me, task 1 to task 2, task 3 tu cikgu consider you all, once you already recorded your video yesterday, teacher dah quite happy dah. Okay, that means you all dah, for me kat situ dah about 70% lah you all dah ready yourself. Okay, right, so tinggal lagi, actually you all ni lebih nak more to get ready for your task 4, am I right class Okay, so actually task 4 tu you all dah ada the whole idea about it. Okay, just nanti you all slowly put it in, just arrange in the poster, okay, and try to nanti share dengan cikgu kelas so that kalau let's say you cannot try to produce A3, then try to work out A4 pun, let me see first. Okay, so keep on respond in class in the meeting chat so that teacher alert your percentage. Okay, right, sambil tu, okay, so now it's already 9:30. So memang cikgu target 30 minutes from 30 minutes cikgu nak buat housekeeping about your assignment, okay, before we start a bit with your mutation topic, okay, so that nanti next week you all dah boleh get an idea, right, how is what is actually your next topic, okay, right. Wah, okay, wait. Hello, siapa nak jadi energizer pagi ni ke tak perlu energizer? Uga uga uga. Uak. Three stop codon. Okey, cepat Zaifah. Sambil-sambil cikgu nak setting sekejap. Nak setting my device untuk dapat balik front camera. Saya dah itu madam. Apalah salahnya, ini hari Jumaat ni kan. Okey, jom kita doa lah. So anak anda Huzaifah kita doa dulu tadi je santai-santai, kita tak doa lagi. So now we are moving to our real majlis ilmu.
So can Saifa do that for our class? Boleh, Kita doa madam. sekejap boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom. Allahumma alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisatina yafqahu akhwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, thank you Ananda Huzaifah for your doa and for my non-Muslim student on your own way. Okay, so hoping our majlis ilmu this morning okay, as like teacher mentioned always especially today for my Muslim students, it's a Friday. Okay, ada masa nanti baca surah Kahfi, jangan lupa. Okay, alright. So I think so far hoping all my students keep on respond in the meeting chat so that teacher alert your preparation for your assignment, right? Okay. So cikgu tak nampak lagi ni Chang Chaili. Chang Chaili can please respond. Hidayah, okay, Farina, Alia Izzati, Auni, Dania, Nurin Hazika, Awatif, okay, orang PD, Pika, okay, Wani. Right, okay, so keep on respond in the meeting chat so that teacher alert while I'm setting for our next Okay, so basically what we are going to discuss this morning. Okay, so like teacher mentioned, okay, if we refer to teaching and learning schedule, okay, our next topic will be mutation, chapter 7, right? Okay, if you still remember our previous topic, okay, beginning of chapter 4, okay, genetic inheritance, and then how you can calculate all the frequency by population genetic. Okay, and then you learn about a very tremendous process, okay, which is protein synthesis, involve the transcription and translation, right? Okay, and then also you discover a very tremendous process, okay, what we call as a lag-apron, okay, regulation of lag-apron, okay, where how the mechanism, how E. coli living with that, okay. Right now, okay, we are moving to another topic where actually still discuss about the DNA. Okay, tak lari kelas tak lari daripada molekul DNA, but now we are moving to look actually what will happen, okay, if the DNA what we call as a codon ataupun a genetic information, okay, changes when there is a changes of genetic code, what will happen? Okay, so that is what about the mutation. So bila kita sebut saja mutation, the key word is changes. Okay, berubah Okay, apa yang berubah? Of course, what we are going to discover the mutation is the changes in terms of the genetic information. Chapter 6 kita belajar how the genetic information is expressed. Right, okay, bila kamu tengok one gene, one codon, one polypeptide, right? Okay, but there is a tremendous discovery from Jacob and Monod, okay, where both of them discover a unique lag-apron mechanism that handled by E. coli. Okay, am I right, class? Okay, toke bakteria, Kaisa masih lagi nak jadi toke bakteria? Siapa tu? Amni. Oh, Syafiqah Amni. Okay, alright. Alhamdulillah, bersyukur Okay, so nanti bila Kaisah kalau baca the DNA recombinant technology, you akan rasa macam wow. Okay, so now we are going to discuss about mutation. Are you ready, class? Okay, nanti you all, I will share the notes. I think Madam Azrina has already given you, already shared these notes. Okay, so what can you see from my slide ni, class? Okay, hari tu cikgu tunjuk tobacco wait, salah tekan link, sorry Okay, hari tu cikgu tunjuk tobacco, am I right, class? You still remember tobacco? Okay, that can glow in the dark. Macam Elsa tak boleh bayangkan kalau dia ada anak tiger, kan dia suka anak tiger kan? Okay, so tak boleh bayangkan Elsa tiger dia glowing in the dark. Okay, alright. So from this diagram, what can you observe, class?
Alright, okay. Kalau orang Sabah siapa orang Sabah sini? Orang Sabah, cikgu lupa dah orang Sabah. Orang Sarawak. Sarawak ada ke ni Laura? Lobster. Laura? Laura? Ada tak lobster? Pernah jumpa tak lobster warna biru ni? Macam tak je. Macam tak kan? Okey. So biasanya lobster mahal kan? Okey, selalu kalau cikgu kalau pergi Sabah memang salah satu treat treat kalau nak pergi ataupun mesti pastikan makan lobster ni. Okey? Sebab kat Semenanjung lagi mahal orang kan? Okey, so, agak-agak kenapa warna biru ni? Okey, pernah tak terfikir have you ever imagine lobster boleh jadi warna biru color of the body sama juga macam Elsa Elsa bayangkan kalau your favorite animals tiger tu glowing in the dark. Okay, you just imagine, right? Okay. So actually what teacher show here kelas my sharing is to show that okay, something happen to the genetic information of this lobster. Okay, apa yang berlaku? Right. Nanti cikgu akan share dengan kamu kelas bila start my topic of DNA recombinant technology, cikgu suka sangat tunjuk Peter Parker. Okay, kenapa Peter Parker? Nanti Burhan, Aida, Aslina fikirkan kenapa Peter Parker, right? Peter Parker ni sebut saja is a very popular popular person ataupun actually a popular individu okay that involved in movie Spider-Man. Am I right class? Okay, nanti hoping that time kita mungkin dah face to face, right? So face to face nanti kita akan tengok how you can share your understanding about Peter Parker, how he can be a Spider-Man. Okay, alright. So now as you can see here, usually the lobster. Okay, what is the color of the lobster body class? What is the color of the lobster body? Anyone? Blue. Kalau tak boleh cakap, you just you just type in the meeting chat. Okay, macam nak tengok. Okay, apa color lobster yang normal? Kalau kamu tengok dekat kedai-kedai seafood lah. What is the color? Orange. Ya. Anak dia siapa yang jawab tadi tu? Boleh, cikgu masih lagi my eardrum masih lagi tengah macam identify siapa ni suara tu. Suara siapa tu? Boleh Alia. sebutkan nama kamu? Anak dia siapa? Alia madam. Ulang? Alia. Oh, anak dia Alia. Okay, yes. Tahniah Alia Yeah, it's a red colour. Okay, kenapa tiba jadi blue ni Alia Okay, as you can see here the description here okay, like what you have you all dah learn during chapter 6. Okay, whatever expression that shows in terms of characteristic, right? Okay, is actually about the protein, all about the protein. Okay, you still remember class cuba nyanyi sikit, kita minta ini energizer, Easy lah, Nazi ke? Nazi lama tak dengar suara. Okay bro nyanyi lagu 3 Stock Cordon bro. 1, 2, 3. Uga stop cordon. Okay, alright, thank you. Anak dia Nazif, that one will help you to remember the three type of stop cordon for your UPS hari Selasa nanti. Dah dapat satu markah kat situ remember that. Sambil mandi uga. Okay, alright. So actually the protein and the red carotenoid molecule, okay, ini lebih kepada chemical class chemistry, okay, which is known as astaxanthin, combine to form a blue complex, and this blue complex protein is known as crustacinin. Okay, crustacinin, which giving the lobster the blue color. Okay, so talking about this color of lobster, cikgu tak tahulah, cikgu tak perasan. You all agaknya alert tak? Ada form 2 student menang menang dekat overseas tu tentang kajian. Relevan tak you cakap ni? Ke kamu tak peduli pun? Alah, menang ke tak menang, apa saya kisah cikgu? Burhan?
Buat kajian apa? Okay, so cikgu harap you all alert di kelas So lagi-lagi lebih-lebih lagi after this you all dah able to go out dah balik dah. Okay, so actually what is a mutation class? Okay, basically this is the whole topic of what we're going to learn under chapter mutation. Okay, which the 3 learning outcomes. The 3 learning outcomes are, okay, first is a mutation itself. Okay, what is the all mutation all about? So pagi ni cikgu akan sentuh sikit briefing sikit ataupun sharing about the 7.1 okay, mutation. Okay, and then next week, okay, we try to settle one interesting phenomena, what you call as a gene mutation. Okay, and then the following week, hoping before you semester break, okay, and before you pujuk hati nak balik ke MNS, okay, satu hari Elsa satu hari packing satu helai baju, asyik Elsa je kan, apalah cikgu ni sebab Elsa paling jauh. Daripada Elsa siapa lagi jauh? Orang Terengganu, ya, orang Terengganu. Siapa Ganu sini? Cikgu lupa mu. Filza Filza orang Terengganu kan? Ya. Mu ready dah ke? Filza? Dah. Okey lah. Alhamdulillah. Itu cikgu suka spirit Filza Keep it up, okay? Cikgu bagi hitam kat sini. Okay, alright. So gene mutation. And then hoping before your semester break, kita akan settle this chapter 7. Okay, kalau you all refer to our JSU, jadual penentu ujian, okay, mutation also quite contribute high marks for your PSPM. Okay, I have to tell you this so that you all boleh really take note and focus. Okay, so let's start looking at the whole course. Okay, course learning outcome in terms of this chapter 7. Right, okay, so mutation nanti today lebih pada brief introduction, okay, what is the definition of mutation, what type of mutation, okay, but nanti the detail about it, okay, we are going to go detail about this is a briefing class 7.1 okay, today cikgu akan cuba habiskan, okay, simple je. I think Madam Azrina pun dah discuss this subtopic, okay, during the lecture this Isnin itu, okay, and then after that nanti kita akan go to 7.2 and also 7.3. Okay, so let's start with what is all about mutation. Okay, so like teacher mentioned just now, okay, lobster daripada merah jadi biru. Okay, how could that happen ni kelas Right, okay, apa yang boleh kamu nampak lah, biru jadi merah, merah jadi biru, okay, from the normal one merah, okay, suddenly change to biru. Nampak cantik kan? But actually that is what we call under the concept of mutation. The keyword yang teacher sebut tadi apa kelas? CHANGE, change. Okay, berubah. So same goes to you all. Right, walaupun sebelum ni cikgu tengok mula-mula you all dapat tahu kena balik college you all macam aduh tak nak itu macam-macam kan? Okay, but whatever it is from you inside. Okay, you have to change everything. Cikgu tak boleh sebab tu cikgu bawa tengok McDonald, tengok Zaifah tengok our lab, okay, tengok our environment, our college environment, so that slowly kata okay je kan, okay je aku nak balik ni. Right, okay, so mutation is actually now referring to what we have learned during chapter 1, nucleotide, okay, kaitkan dengan DNA. Okay, so a change in the nucleotide sequence of an organism's DNA ataupun on the DNA of atau DNA atau RNA of virus. Right, okay, ini kena memorize class, no choice. Okay, so can I hear it from Awatif? Awatif baca semula how to describe atau define mutation for our chapter 7, Awatif? Awatif? Tak boleh, okay, Awatif tak boleh tak boleh on mic Okay, jadi kita minta bantuan Hayat lah. Can I have Auni? Okay, anak dia Nur Auni Nadira binti Nur Hisham. You, madam. Okay, so can Awani
again, tadi apa ni dengar suara cikgu Mi kita dengar suara Auni pula. In order for you to get the the definition. Okay, and keep it safely Alright. Okay, what is mutation Auni? A change in the nucleotide sequence of an organism's DNA or in the DNA or RNA virus. Okay, so yang apa yang berubah Auni? Nucleotide sequence. Yeah, because it's on the DNA, right? Okay, so this is what we are going to discuss under this topic mutation. So that's why bila sebut saja mutation, kalau you still remember my simple exercises okay, about gene, about DNA, about a chromosome, okay, yang 6 tu kan yang cikgu tak kamu susun dengan kelas okay, so actually that is all about yang kita akan discover about mutation. Okay, alright, so because of mutation because there is a changes, right? Pernah tak apa ni Wani terfikir? Okay, Wani, your normal chromosome berapa Wani? Chromosome 46. Wani ada berapa? 46. Tak dengar semula. 46. Ya, Wani ke, Perdana Menteri ke, okay, tak kira lah Agung ke, right, Pemasyuri Agung Tuhan jadikan kita sama je 46, right? Okay, all the normal person 46 tak kira lah pelakon Korea yang kamu minat tu kan? Ada siapa cikgu dia? Awati tak boleh. Azika, Nuri Azika kakak Nuri Azika. Okay, kamu macam anak cikgu lah. Anak cikgu, kamu tak payah cakap lah anak cikgu pun. Hai, macam-macam poster Korea kat rumah tu tengok. Macam dia katakan ni macam ini rumah Korea ke rumah orang Melayu ni. Dia orang gelak je what to do? Okay, kena jugalah apa ni lebih kurang kena juga masuk dalam dunia korang. Okay, so actually mutation will create genetic diversity. Right? Why diversity? Okay, kalau kita 46, kita tengok semua normal 46 kita tengok ada pula 47. Lah 47 lain lah kan. Berubahlah cikgu betul 47 kita tengok. Okay. Ada pula 45 lah cikgu 45 kromosom 45. Okay, so it will create genetic diversity. Kalau you tanya why, kenapa apa-apa pun ingat itulah rahsia Tuhan yang sometimes kita tak tahu kenapa Tuhan benarkan dia berlaku, but we believe that we learn as a scientist, dan kita ada pegangan, kita belajar dan kita cuba understand the whole process about it. Okay, so actually when talking about changes of the nucleotide, of course when you learn about chapter 4, when teachers sebut genotype, still remember genotype. Cuba sebut balik Teven, apa itu genotype Teven? Cikgu tunjuk dah palette eyeshadow kan? Ingat tu. Genotype is actually genetic makeup. Okay, so mutation lead to change of genotype. Teven hutang cikgu kejap lagi. Teven mesti Teven marah cikgu. Cikgu tak sempat jawab, cikgu dah jawab. Tak apa Teven nanti kejap lagi nyanyi lagu Three Stop Cordon ya. Okay, so genotype and phenotype, right? That is different from its parents, but teacher would like to understand this mutation also can be inherited. That means you can pass it to your children, okay, atau your next generation, right? Okay, so like teacher mentioned, mutation in gametes are passed from generation to generation, which is also inheritable, okay, and mutation yang kalau somatic cell are passed on to the daughter cell by mitosis. These are the two things yang teacher nak you alert kelas. Kalau sebut gamet, meiosis lah. Okay, kalau dalam somatic cell is a mitosis. Okay, so lobster biru dah settle. Nanti kamu ingat lobster biru agak-agak sedap tak rasa. Adakah dia punya isi lobster biru ni sama rasanya dengan isi lobster merah? Kalau kamu tanya cikgu pun tak berani nak cakap sebab cikgu tak pernah makan lagi lobster biru ni. Awatif? Okay, so basically when about talking about changes, so there are two types of changes yang kita akan discover ataupun your course learning about this topic. One is the gene, also can use point mutation. Kalau you all ada nak stop cikgu, just tell me kalau tak faham, tanya cikgu atau tulis dalam meeting chat. Okay, so it can be mutation in term of gene. Okay,
where it will involve the changes in nucleotide. And bila sebut saja nucleotide base sequence, of course we are talking about codon. So bring back about the what we have discussed during chapter 6, okay, about the genetic code. Genetic code adalah universal Kaisar. Sebab tu juga kata Kaisar hari Jumaat ni, mana tahu doa cikgu, Kaisar betul-betul jadi tokai bakteria kan, kaya kan. Tiba-tiba bawa Lamborghini tiba-tiba berhenti depan tepi cikgu. Siapa pula bawa Lamborghini ni? Kita tengok keluar Kaisar, dah jadi bilioner. InsyaAllah, kan mana tahu kan Kaisar kan? Okay, kalau dah jadi bilioner, banyak-banyakkan sedekah kan. Okay, yang kedua ialah chromosomal mutation. Okay, chromosomal mutation ini dia boleh berlaku pada dua changes. Okay, it can be the structure itself or the number. Tadi yang cikgu sebut 46 normal, 45 tak normal, 47 tak normal. Itu adalah in term of changes in number. Okay, structure pula nanti, yes, kita akan discuss sekarang. There are 4 types. Okay, alright. So this is what we're going to discuss next week. Okay, there are 4 types of gene mutation. And if you realize the class from my slide, okay, kenapa agaknya base ini kena underline? Okay, can I have Chang Chai Lee? Agak-agak Chang Chai Lee respond to teacher. Okay, when you write about this type of gene mutation, you have to make sure when you mention the type of mutation, you have to put in atau include this base. Agak-agak Chang Chai Lee. Kenapa agak Chang Chai Lee? Do you have any reason? Idea? Uga, Chang Chai Lee, cikgu tunggu ni. Okay, kenapa agaknya kena tulis base? Tengok pada ni. Cikgu bagi tips. Tengok kepada jenis. Okay, kenapa? Kalau you tulis tak ada base, Chang Chai Lee ada nak respon tak? Dah almost 10 o'clock dah ni. Ke Burhan kata, copek lah Cik Pak Izzah ni, nak ke 10 ni Burhan dia. Okay, Chang Chai Lee kalau tak boleh respon, Chang Chai Lee pass to someone. Cik tengok dalam dalam meeting chat jap je. Takut Chang Chai Lee ada problem mic Okay, kelas. Tak ada pun, Chang Chai Lee tak ada isu pun. Genetic makeup Elsa, yes, very good. Dia buat kajian apa? Okay, nanti cikgu akan share. Faiz, yang pasal food waste ke madam? Ya, betul Faiz, yes. Correct Faiz? Okay, Uzaifah, red, orange. Faiz, orange, mendatang orange ni. Dia macam merah ke orange lah Tapi sebenarnya dia lebih merah lah. Orange tu, dia merah, lagi kuat merah lah Faiz. Okay, Chang Chai Lee, do you, okay, yes madam, my mic is not working. Okay, Chang Chai Lee, so just drop in the meeting chat. Okay, what do you think? Why you need to write down base? Kenapa tak boleh tak ada base? Ini untuk tips for your exam class Okay, bila ada soalan tentang gene mutation, okay, when you identify the type of gene mutation, you have to write the base kat depan. Sebab akan ada perubahan di base itu. Okay, Dania dah jawab. Okay, Chang Chai Lee drop juga your your answer Okay, yes. Okay, kalau ikut what Dania from the answer that given by Dania with the class Okay, so you just tengok balik mana cikgu punya tadi slide. Allah. Okay, another type of mutation. Okay, under chromosomal. So there are also 4 type of changes in chromosome. Okay, so this is how to differentiate the 2 type of mutation class. So that's why when the question asks you when you need to identify what type of mutation is this, okay? So from the diagram shows nanti you all kena tahu kalau ini gene mutation cikgu. Okay, so what type of gene mutation? Yes, we have to write down base substitution, base insertion. Okay, alright. So kalau structure ni ada 4 juga. Okay, please class do not get confused between these 2 changes. Right, satu ialah in term of base, satu lagi in term of structure. Okay, and then another thing, okay, kalau macam cikgu cakap pagi tadi Elsa okay, terkejut juga kan cikgu cakap dengan kamu so I have to and tak nak banyak alteration berlaku pada baju cikgu
Yang dah ada yang mula dah tak muat dah kan. Okey, so sama juga dalam kita punya topik 7 ni, okey. Di bawah changes in term of chromosomal mutation, there were also 2 type that you need to learn, alteration in term of change in number. Okey kelas kalau kita biasanya apa, cikgu nak dengar suara apa ni, Hidayah lah, Hidayah kalau kita kelas Dayah, sorry, when teacher mention Dayah ada satu set papa, ada satu set mama. So what can you say about your chromosome? You have 2 sets of chromosome from your paternal and maternal. That means that one is considered as 2, 3, 1 mono, di, tri, tetra. Boleh tak suara Nadiratul Hidayah? Tak boleh, okey kamu minta chat Okey, cuba Kaisah. Kaisah jawab Kaisah. Sebelum kita habiskan kelas ni, almost 10 o'clock. Okay, madam. Ya, kenapa? Tadi cikgu cakap kelas kalau Kaisah, cikgu, sesiapa pun semua okay, your mom, your dad, semua dapat 1 set for your, kalau ayah kamu, 1 set pada atuk kamu lah Kaisah 1 set daripada nenek kamu. Okay, so each of us we have 2 sets. So that 2 sets of chromosome, okay, from 1 set from paternal and 1 set from maternal, we call that as a what ploidy? Ploidy dia apa? Pernah dengar diploid? Biasa tak? Biasa. Ya, okay. So, memang you all are your secondary pun diploid, 2N. Am I right class? Okay. So, under mutation, you are going to learn actually ada more than 2N. That means ada 3N, ada 4N, ada 10N pun Kaisar So that is what going to kita belajar nanti di bawah change in number, what we call as alteration. Okay, please familiar with the terms. Alteration number, aberration structure. Okay, aberration means changes in structure of chromosome. Alteration means changes in number of chromosome. Okay, aneuploidy and polyploidy. Poly banyak kalau kita 2 je, tuan jadi 2 set 1 set. 23 mak, 23 ayah. Jadi diploid 46. Okay, there will be a case where it has tetraploid. Okay, octaploid. Okay, so that's what we're going to study nanti later class. Okay, so basically pernah tak dengar kenapa ibu mengandung tak boleh X-ray? Siapa yang pernah tu anak dia? Cikgunya eardrum tak boleh nak detect suara. Siapa tu? Kaisah. Kaisah. Okay, kenapa Kaisah? Kenapa agaknya ibu mengandung tak boleh nak X-ray? So X-ray tu dia keluarkan radiasi. So nanti dia ada efek dekat mama ke ibu ke atau the fetus? Fetus. Ya, so actually apa yang Kaisah sebut tadi, cuba cari Kaisah kat mana X-ray? X-ray jatuh bawah mana? Mutagen physical. Ya, bawah physical mutagen where you induce. Okay, so that means ini yang kamu cari pasal. Jangan nak cari pasal nak mengandung pergi X-ray, jangan cari pasal sebab itu kamu boleh elak Okay, kalau spontaneous itu kuasa Tuhan, kita tak boleh nak elak. Okay, redha, dan kita cuba cari hikmah sebaliknya. Tapi kalau boleh elak, cuba elak, right? Okay, so actually mutation ada 2 jenis faktor. Okay, it can be spontaneous or it can be induced. Dan induced pula ada 2 faktor juga. Okay, it can be the external agent, mutagen, okay, ataupun ada chemically or the physical. Right, okay, so those nanti yang berminat nak kerja in term of chemistry semua kelas So these are all the mutagen agent, chemical mutagen agent yang you all kena avoid. Okay, mustard gas kalau cikgu rasa ni siapa yang tahu, suka tengok cerita cerita movie nak hukum mati kita nak cerita yang gitu-gitu tapi orang faham kan. Okay, mustard gas, cholic acid, ethidium bromide. Hanya tadi sebut X-ray, alpha ray, beta ray, okay, gamma ray, right? So these are all the mutagen agent that causes the mutation, the changes of the it can be chromosomal or it can be the gene itself, right? Okay, so this is kelas mutagen, bedalah. Okay, so sometimes ini pun pada pelajar cikgu pun suka juga pergi buat facial Danu
Itu Cik Danu ada share cikgu bawa balik facial Danu kan. Okay, so hati-hati juga dalam acne products. Kalau siapa ada my beloved student semua kalau ada acne, be careful with this. Benzoyl peroxide ni adalah juga chemical yang boleh menyebabkan mutation. Okay, so this is all the process, the diagram to shows. Okay, kalau boleh, kalau siapa my boys kalau tak merokok lagi, jangan dekat cigarette ni, cigarette ni. Okay, so basically these are all what you're going to learn under chapter mutation. So I think it's almost 10 o'clock and cikgu rasa cikgu dah habiskan untuk my parts for 7.1. Okay, so induced mutation where you expose to the mutation. Okay, and spontaneous ni, ini yang kita akan belajar kelas. Ingat the keyword non-disjunction. Okay, non-disjunction, right? So this I think, so kalau cikgu cakap syndrome Down, biasa ke kelas? Down syndrome person. Okay, so boleh tak kita kata Down syndrome person tu mutant? Boleh tak? Boleh. Apa ni? Ya. Okay. Tapi tak, kamu janganlah sampai hati panggil, oi mutant, taklah Kalau you suka tengok cerita X-Men kan? Wolverine. Okay, mutant Wolverine, siapa lagi cerita movie, okay? So itu dalam movie lah tapi in our real life, okay, there is an organism which carries the mutated gene, okay, or the mutated chromosome, right? Itu kalau kita akan belajar nanti. Okay, so ini nanti kita sambung kelas right? Okay, so next week we are going to proceed with gene mutation. Okay, please read up and nanti cikgu akan assign a few nanti soalan tutorial so you can have the idea of it. Okay, so back to our class. Mari kita tengok sekejap kehadiran dah siap ke belum, dah tanda ke belum ni. Ada siapa lagi belum sign in attendance my class? Mari kita tengok sekejap ya. Wait, where is your attendance? H2P5. Okay, so after this you order free, boleh lah kalau siapa yang macam 70%, 80%, 50% tu. Lagi 3 orang ni tak sign in ni. Lagi 3 orang. Siapakah anak anda tersebut? Sekejap. Ayo, kenapa cikgu asyik buka benda ni je? So, anything Danu nak cakap apa-apa Danu? Before kita recap sikit. 3 orang itu, siapakah bertuah ini? Filza, Nadiratul Hidayah dan Burhan. Tolong sign Okay, Teven. Bayar hutang kamu cepat. Jom kita panggil Teven untuk ending also, okay? So Filza, Nadiratul and Wan Ahmad Burhan tolong sign in Okay, Teven, come. Saya dah sign in, madam. Tak dengar. Teven, dah Teven dah keluar dah? Teven. Madam. Jom. Tak. Nak buka mic. Missing dah ni action. Okay, tak apa nanti cikgu tukar. Tak nak nampak dan late tu Kalau boleh kamu please on time tinggal Nadiratul Hidayah. Okay, Teven jom. Sebelum kita habis, kamu dah habis, cikgu dah habis dan lebih masa dah ni, jom. Madam, tak dengar madam, kena bayar apa madam? Apa my dear? Tak dengar madam, kena bayar apa? Tadi kan Teven cikgu suruh nyanyi lagu Stop Cordon, 3 Stop Cordon. Jom, 1, 2, 3. Uwa, 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 uga, 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 uwa, 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 3 Stop Cordon. Okay, thank you Teven. Okay, so that's all today class. See you. So tomorrow kalau dah free buat dulu practical test kelas Alright, okay. Minggu depan hari Selasa kamu dah pack. Petang tu UPS, malam tu dah online assessment. So hoping by Sunday atau Monday cikgu dah boleh share trial test untuk task 3 pula. Okay class Okay, so see you. Bye class. Assalamualaikum. Stay safe. Okay, ada apa-apa salah just inform me class Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam.